Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah adalah salah satu bentuk dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelas 11 MIPA 3. Mudah-mudahan semua sehat. Yang berikutnya kita akan mencoba untuk jelaskan tentang bagaimana kita memahami kitab-kitab Allah sesuai dengan materi yang merupakan bahan ajar pada kesempatan hari ini dan semester pertama ini ya. Apa konsepnya? Yang pertama, kita memahami iman kepada kitab-kitab Allah. Tentu pemahaman yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemahaman para sahabat, pemahaman para generasi mulia terdahulu, bukan pemahaman yang terampangan, ya, pemahaman berdasarkan pemikirannya sendiri. Seperti itu, karena Al-Quran itu adalah berasal dari Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sebenarnya Al-Quran itu, az-dzikra, nama lain dari Al-Quran, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkannya dan Allah yang akan menjaganya. Ini ya, terkait dengan iman. Maka iman itu ada yang bisa menjelaskan iman adalah apa? Iman adalah keyakinan. Pendapat lain? Kepercayaan. Yang lebih lengkap mungkin? Sasmita. Cek. Apa, Pak? Iman adalah? Apa? Iman adalah apa, Sas? Percaya dan yakin, bukan? Percaya dan yakin. Oke. Davin, thank you. Syukron, jazakallah khair. Saya Pak. Ayo. Keyakinan dan ketetapan hati dan ketaguhan batin yang itu dilakukan dengan hati, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan. Asik. Asik. Ya. Kalau terlambat biasanya jawabannya lengkap. Wikipedia. Iya. Berarti nanti harus sering-sering terlambat biar jawabannya lengkap. Enggak, biasalah, namanya juga online. Oke, itu betul ya Mardika, atau yang lain juga mewakili ya, daya percaya, keyakinan. Pada intinya iman itu terangkum dalam tiga kata ya, atau 3 kalimat. Yang pertama adalah tasdikun bil qalbi, jadi meyakini dalam hati. Tasdikun bil qalbi. Yang kedua, iqrarun bil lisan, diucapkan, diikrarkan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa u'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, gitu. Jadi dilisankan, diucapkan. Maka ada ungkapan syairnya Imam Syafi'i yang terkenal ya. Innal kalama la fi fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Ayo. Itu pepatah keren dari Imam Syafi'i. Siapa bisa nerjemahin? Innal kalama la fil fuadi. Ya, wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Siapa yang bisa nerjemahin? Ini yang dari pesantren banyak, woi. Ya. Yang itu? Siapa yang bisa? Azam. Bisa Azam? Agak ada suara nepisan ini orang. Iya, Pak. Ayo jawab. Apaan, Pak? Tadi. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal
alal fuadi dalila. Nggak tahu nih, kayaknya Dika bisa Pak, jago tuh Pak Dika. Saya nyuruh kamu. Mardika, Ustaz, jurusan. Ayo. inal kalama fil fuadi. Gimana sih? Iya gitu. Dalam kalimat di hati. Iya bukan? Fuadi itu hati apa jiwa? Terus. Habis itu apa? Inal fuana lil fuadi. Bisa tulisin dah. Oh, Bu, tunggu ya. inal makana, sebuah makna di jiwaku. Inal lil fuadi. Fuadi itu jiwa, bukan? Teman saya Fuad, artinya jiwa kan? Teman kamu Fuad namanya. Iya, dulu teman saya. Iya. Fuad. Ini perkataannya Imam Syafi'i ini. Tunggu. Saya tulis. Kelihatan di situ nggak? Kelihatan. Innal kalama. Di kalimat, di perkataan. Lafi. Lafi apa artinya lafi? Aduh. Fuadi. Tidak ada kalimat di jiwa. Di kalimat, di perkataan, tidak di Innal jiwa. kalama lafil Lanya fuadi. bukan tidak nggak sih? Oh iya nih Lafi. Pak, ucapan itu dari hati dan itu diciptakan sebagai bukti gitu Pak. Itu. Google lebih cepat. Ya. Wa innama salih. Nila. Ini kata siapa tadi? Bukhari. Imam Syafi'i dong. Oh, Imam Syafi'i. Idola gue. Aduh. Mantap. Subhanallah, ya Allah. Inna wa inna majunil lisan alal fuadi. Harus apal kamu kalau cuman apa ngefan tapi nggak tahu ininya ya gimana? Dalila. Dika. Yang bilang mengalafin Fuadi itu tadi bacanya apa? Fuad lah. Fuad. Dalil. Wa innal kalama la fil fuadi wa inna man ju'ila lisanu alal fuadi dalila. Jadi sebenarnya ucapan itu ya intinya ada di hati. Kita ngomong ya sebenarnya hati kita kontak gitu. Wa innama kan tetapi ju'ilal lisanu dijadikan lisan alal fuadi atas hati dalila sebagai penguat ucapan kita. Maka ini kemudian Imam Syafi'i itu kenapa kalau dalam niat dia ucapin, karena dengan ucapan itu artinya jadi mantap gitu. Ini apa argumennya beliau sehingga yang mensyaratkan dalam ibadah niat diucapin ya karena ini ucapan beliau. Ya sebenarnya ucapan itu cerminan hati. Innal kalama la fil fuadi. Wa innama tetapi sungguhnya ju'ilal lisan dijadikan lisan alal fuadi atas hati dalila sebagai penguat. Dalil kan penguat sebagai alasan. Gitu. Maka kaitannya dengan iman, berarti iman itu bukan hanya percaya doang. Kalau tadi kalian bilang, iman itu percaya Pak? Iya percaya sih, percaya dalam hati. Apa cukup dalam hati? Enggak. Ya. Apa? Wa iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dilaksanakan atau dikerjakan dengan perbuatan. Begitu. Kayak kita balik lagi. Nah, kemudian landasan dan cara beriman kepada kitab-kitab Allah itu apa aja? Landasannya tentu pertama firman Allah Subhanahu wa taala. Tadi kayak apa? Firman Allah yang tadi dibacain oleh Ustadz Samsuri Firdaus ya. Juara MTQ internasional di Turki tahun 2019. Keren itu suaranya. Dari mana? Bima ya. Bima. Suaranya luar biasa. Anak UI itu sastra Arab. Udah lulus kali sekarang mah.
Mantap kalau dengerin ngajinya. Murotalnya bagus, mujawatnya apalagi. Subhanallah, Allah kasih kelebihan. Nah ini firman Allah Subhanahu wa taala, landasan imannya tentu itu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu iman kepada rasul-rasulnya. Rasul-rasul yang diturunkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Lalu nanti akan disampaikan juga hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Tentu diantaranya adalah berperilaku sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa dikasih contoh, teman-teman. Apa perilaku yang sesuai dengan kitab-kitab Allah? Luzam kampanye luzam ya, elah. Sholat, zakat, puasa, haji. Luzam kampanye. Terus contohnya sholat. Sholat di Al-Quran surat apa? Surat ini apa? Apa tuh? Yang ini alail ya? Maka telah orang yang sholat apa sih itu? Ih, apa itu? Alfil. Alfil mana? Alfil. Al-Ma'un. Al-Ma'un, oh iya Al-Ma'un. Awailul lil musallin. Wa dzakara asma rabbih fa shalla. Surat apa tuh? Al-Ma'un enggak sih? Hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Coba saya tes surat Al-A'la sok baca bareng-bareng. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rapi diam dulu, Rapi. Rapi mau udah apal jepal, yang lain coba. Rapi diam dulu. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Buka mic-nya yo. Ala allazi khalaqa fasawwa wallazi akhrajal mar'a mana pada diem? Selama Allah apa tuh? Wa Yunas apa wa Nuyas? Zakaru may yahsya wa yaslanna kubro wal tu'siruna hayatad dunya wal akhiratu khairun inna zala fil ula sufi Ibrahim Musa. Nah nih, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dirinya, yang mengingat Allah dan melakukan sholat. Ini ayat ini kaitannya dengan Abu Bakar Siddiq ya. Dia mensucikan diri, kemudian banyak mengingat Allah, banyak mengasih orang, banyak melakukan sholat. Gitu ya. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Oke, lanjut. Kemudian ya poin intinya terakhir ini, hidup sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Hidup sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Al-Quran ibarat sebagai panduan ya, rambu-rambu tempat kita melihat arah kemana tujuan kita. Kita sekarang ada di mana,
kita dari mana dan nanti kita mau kemana. Itu Al-Quran jelas. Karena dalam Al-Quran bahwa ada masa hidup sebelum kita hidup. Apa masa hidup sebelum kita hidup? Ya alam ruh kita. Kemudian ketika kita hidup di dunia, hidup di alam ini, alam dunia. Makanya sebagian pendapat itu mengatakan bahwa alam dunia ini sebenarnya siksaan buat ruh itu sendiri. Karena ruh itu kulir ruhu min amri rabbi. Ya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ruh itu ya ada urusannya, perkaranya, masalahnya terserah Allah Subhanahu wa taala, dan sebenarnya ruh itu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi suci. Ya. Ruh itu dalam kondisi suci, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ruh masing-masing kita belum ditiupkan ke rahim ayah ibu, ke rahim ibu, ada perjanjian kan dengan Allah. Alastu bi rabbikum wahai ruh, apakah kamu yakin bukankah aku ini Tuhan kamu, Rob kamu? Bala syahidna. Iya, kami yakin dan kami menyaksikan, seperti itu. Tapi kemudian ketika terlahir ke dunia macam-macam ya. Ada yang beriman, ada yang munafik, ada yang kafir, ada yang ateis, seperti itu. Orang beriman pun ada yang tersiksa dengan dirinya. Tersiksanya ya kayak kita, roh itu tersiksa dengan kita, kenapa ya? Harus ngikutin badan. Lapar, ya kan? Boring, Zoom terus. Ya. Kemudian tugas banyak, ya. Di rumah mulu, nggak pernah main keluar. Ada wabah di mana-mana, itu kan tersiksa sebenarnya. Sehingga sebenarnya orang yang meninggal dunia itu dia senang kalau husnul khotimah, ketemu Allah Subhanahu wa taala dalam kesenangan. Karena kenapa dengan kesenangan? Karena dia kembali kepada kekasihnya, kepada pemiliknya. Gitu. Seperti kamu punya apa binatang yang dipiara, misalnya kayak yang sudah jinak banget, terus tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang, kamu nyariin, dia juga kebingungan, kemudian satu hari binatang itu balik ke kamu ya. Karena sudah ada ikatan batin, kamu senang, dia juga bahagia. Seperti itu. Kayak kisah-kisah orang yang di luar negeri itu ya, yang binatangnya hilang, kemudian setelah bertahun-tahun ternyata masih ingat sama tuannya. Itu makhluk binatang, apalagi ini ruh itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Maka sebagian ada yang mengatakan orang kalau sudah meninggal itu sebenarnya dia senang kalau husnul khotimah. Cuman kita yang ditinggalin menangis. Padahal dia senang. Gitu. Ya, teman, hidup sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ini sudah tadi. Nah, kitab-kitab Allah itu ada dua pengertian. Kitab itu kumpulan firman Allah yang sudah dibukukan. Sedangkan suhuf itu berupa firman Allah yang belum dibukukan atau tidak dibukukan, berbentuk lembaran-lembaran. Suhufi Ibrahim wa Musa, seperti tadi. Hingga beriman kepada kitab Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Itu efeknya adalah keyakinan tersebut melahirkan kita jadi senang baca Quran, senang menghafalkannya, senang mengkajinya, seperti itu setiap hari. Maka sebenarnya target pendidikan agama Islam di SMA itu simpel ya. Kalau materi mah gampang ya. Materi itu gampang. Targetnya simpel. Siswa itu sudah mandiri sholat, itu dicakap tuh. Udah mandiri sholatnya, nggak bisa disuruh-suruh, ya. Sholat udah tahu waktunya, kemudian juga sudah baca Quran yang nggak disuruh-suruh, itu aja simpel. Itu aja simpel karena targetnya nggak jauh-jauh. Zaman sekarang
kalau dikasih target berat-berat juga susah ngelaksanainnya. Maka di beberapa kanal informasi itu ada anak-anak muda yang ditanya, lu sholat udah berapa kali sehari ini? Ada yang bilang baru 2 kali. Ini sholat 5 kali cuma 2 kali. Kapan terakhir sholat? Saya terakhir sholat kemarin Idul Adha katanya. Aduh, luar biasa ya anak-anak sekarang. Itu. Jadi cerminan dari iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Gitu teman-teman. Terus selanjutnya ini kita nanti ini sebenarnya pokok bahasan yang bahas tentang Al-Qur'an. Siapa yang kemarin dapat ini bagian bahas Al-Qur'an? Kelompoknya saya kirim ke Davin ya, Vin. Ke Davin ke iya, Vin. Ketua ya? Yang kelompok Al-Quran. Iya. Jadi nanti pekan depan mulai ya presentasi Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. 4 kelompok ya. Siapa aja itu kemarin yang sudah dibagi? Ketua. Al-Quran 4 absen pertama. Kenapa? Ya, absen. Kalau Al-Quran 4 absen pertama. Ya, coba saya punya sih sebentar. Ya, presentasi. Pak Fauzan, saya mau nanya, Pak. Tanyalah. Itu kan di PPT-nya yang Al-Quran kan ada ini ya, Pak, keistimewaan Al-Quran ya, Pak. Berarti nanti yang ateis juga bikin dong Pak keistimewaan ateis, Pak. Disesuaikan aja, bukan. Kan saya bilang tadi kan itu ada, tunggu, saya share ini dulu ya. Susah kalau ngomong sama kamu nggak di-share itu. Saya kasih ini dulu. Ini dia. Presentasi kelas MIPA 3 ini ya? MIPA 3 ya? Iya, Pak. Loading. Ini dia. Kelihatan di situ? Kelihatan, Pak. Nah nih, sejarahnya. Sejarah kalau tadi Azam bilang ateis ya, sejarahnya siapa yang pertama kali bawa atau alirannya itu berkembang di mana ya, atau siapa yang ngebawa, kapan, kejadiannya seperti apa. Misalnya kejadiannya itu karena hasil perbedaan pendapat atau apa, cari aja, banyak itu mah di YouTube, di Google. Nah, kandungannya apa aja? Kalau tadi bilang kandungan Al-Quran segini lengkapnya, nanti kalau ateis berarti kandungan intinya ya agnostik atau anti Tuhan, anti agama. Teis kan agama, kalau ateis anti agama, anti Tuhan. Strukturnya kalau dia punya kitab buku-buku rujukan nih ya, rujukannya apa aja? Misalnya berasal dari filsafat Yunani, Aristoteles misalnya. Ada enggak pihak-pihak Islam yang setuju dengan pemikiran-pemikiran ateis? Nah, itu menarik tuh, agamanya Islam tapi setuju sama pemikiran ateis. Ada itu, ada. Ya, terus kalau ada bukunya apa, bagiannya apa gitu ya. Terus sumbernya dari mana? Itu ya, ini Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Ini pekan depan harapan saya sih sudah jadi ya. Kan ini 4 orang nih. Ya dibagi satu ini nyari apa? Misalnya Alvino, ada Alvino nggak, Vin? Pak. Nah, Alvino nyari sejarahnya misalnya. Davel ada Davel. Ada Ustaz. Nah, Davel cari kandungannya apa tuh, kandungan Al-Quran tuh apa aja. Lah banyak banget ini mah. Strukturnya
juz. Ini paling gampang. Ada berapa juz? 30 juz. Ada ayatnya apa aja, suratnya apa aja. Apakah cukup ini? Enggak lah, dikembangin lagi. Ayat-ayat yang termasuk Makkiyah apa, yang turun di Mekah. Terus ayat-ayat yang termasuk Madaniyah apa aja. Ciri-cirinya apa aja. Gitu. Jadi pahamin. Terus sumbernya apa? Gitu, Jam. Jadi bukan keistimewaan ateis. Disesuaikan pokok bahasannya. Itu panduan A B C D itu bukan letterlock ya, nggak mutlak. Ya kamu mencoba mengolah data itu. Bisa disambungin Azam yang nanya. Iya, Pak. Yang lain ada lagi? Kalau nggak ada saya lanjutin. Yang pertama, keistimewaan Al-Quran sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya. Jadi membenarkan artinya bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu ya betul-betul turun kepada para nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa. Semuanya betul diturunkan Allah, bukan hasil karya manusia. Nah, betulnya ini atau benarnya ini adalah benar pada masanya, benar pada zamannya. Sehingga kalau sekarang karena Al-Quran merupakan kitab, Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir, otomatis kitab-kitab sebelum Al-Quran turun itu sudah expired, sudah nggak berlaku. Ya, seperti kamu kalau punya aplikasi kan suka update ya. Ya kalau sudah update yang lama tuh kalau ada virus nggak bisa menangkalnya. Gitu, kayak antivirus kan update terus dia. Kayak aplikasi-aplikasi di HP kamu kan update terus, kayak aplikasi buat download game, aplikasi buat apa baca buku, PDF dan sebagainya itu kan suka ada notifikasi biru tuh. Oh berarti ini lagi update. Atau di Play Store-nya ada notifikasi apa update seperti itu. Nah, ini membenarkan dalam hal apa? Ajaran-ajaran yang nyambung dengan Al-Quran berarti itu adalah dilaksanakan. Seperti ajaran-ajaran yang nyambung itu ajaran-ajaran kaitannya dengan perilaku-perilaku yang disepakati sebagai kebaikan secara umum, tolong-menolong, berbuat baik kepada orang lain, sabar, tawakal, itu semua kitab ngajarin itu. Maka kalau ada yang bilang semua agama sama, kalau sisi itunya iya. Cuman kalau sisi akidah atau keyakinan jelas beda. Gitu. Yang keblinger kan sekarang menyamakan semua agama itu dalam semua ajaran. Ini yang salah. Ya. Kalau ajaran secara umum misalnya tolong menolong, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berdusta, itu semua agama sepakat. Tapi kalau udah sisi tauhid, ya, mengesahkan Allah, itu yang nggak sepakat. Atau sisi ajarannya misalnya kalau agama-agama sebelum Islam kan sholatnya nggak tahu gimana caranya. Kalau Nabi Musa kan sujud, Nabi Sulaiman sholatnya cuma berdiri. Nabi Ibrahim sholatnya seperti apa gitu. Jadi Nabi Muhammad SAW menyempurnakan semua syariat-syariat itu dalam syariat Islam. Kemudian keberkahan bagi yang membacanya. Man qara'a harfan. Ya, siapa yang membaca satu huruf min kitabillah falahu hasanah. Dari kitab Allah yaitu Al-Quran baginya 10 kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amsalihah. Dikali dengan 10 lagi. Banyak ya. Asal mau baca. Sami, udah baca Quran belum pagi ini? Sami dia. Udah, Pak. Ya, rutinkan aja ya. Perkara banyak atau sedikitnya itu relatif. Kalau Raffi minimal 2 juz lah pagi. Di zuhur 1 juz. Di maghrib 2 juz. 5 juz. Ya nggak, Pi? Waduh, belum. Waduh, iya dong, jangan waduh. Astagfirullah. Rambut, Iya aja jam. rambut udah kayak once kamu. Iya, once. Once apa once itu yang vokalisnya Dani Dewa. Yang suaranya. Tapi bukan taunya Dorce ya, Bi.
Dua-duanya aja Ya. nggak tahu. Buat daya tarik orang yang beriman untuk pelajarinya. Ya, banyak banget yang terlahir profesor-profesor dari sekedar mengkaji Al-Quran. Banyak banget dah. Cuman hanya mengkaji satu huruf. Ada dulu guru saya itu namanya Dr. Hamzah. Ya, panggilannya Dr. Hamzah. Apa? Dia cuman mengkaji apa pengaruh huruf Hamzah atau alif dalam ayat Al-Quran. Kan macam-macam. Ada sebagai pembuka kata, ada sebagai pertanyaan, ada sebagai macam-macam. Itu cuman mengkaji satu huruf doang dalam Al-Quran, jadi doktor gitu ya. Kalau di Indonesia juga luar biasa ya, banyak dokter-dokter terlahir dari mengkaji. Ya beda-beda sih ininya. Kalau dokter-dokter yang lebih ke ilmu-ilmu aplikasi itu yang lebih dihargai biasanya. Kayak yang menemukan 4G, ya kan? Kemudian nanti menemukan, mungkin nanti era-era kalian jadi ilmuwan itu menemukan, bisa mendeteksi, ditemukan alat yang bisa mendeteksi virus sebelum virus itu ada. Wah, jadi kayak apa tuh? Kayak pendeteksi awal bahwa kalau musimnya panas, kemudian hujan, nanti akan muncul virus-virus ini macam-macam. Itu tugas kalian lah. Bisa menemukan itu. Gitu ya. Atau menemukan obat virus dari kulit buah misalnya. Kulit buah apa yang paling banyak di Indonesia? Buah apa ya? Jeruk banyak, rambutan banyak, mangga banyak. Gitu. Tapi biasanya kalau kayak gitu lakunya di luar negeri. Kalau di kita rada susah yang gitu-gitu. Banyak pemain biasa, pemain. Memberikan ketenangan jiwa, memberi syafaat, ya terjaga keasliannya dari perilaku orang-orang jahat. Itu. Oke, kita nonton. Zakir Naik. Tentang ateis. Ini mungkin kalian sudah ya. Kelihatan? Go ahead. Hello, Dr. Zakir Naik. My name is Harris. I'm from Phoenix, Arizona, in the United States. I'm an entrepreneur and a marketing manager. Two of my friends in America have converted watching YouTube videos of you. One of them a Christian, one of them an atheist. One of my friends presented me with how to deal with an atheist DVD of yours, which I did watch. But that didn't answer my question. And I've asked this question to a lot of people with no satisfactory answers, a lot of intelligent people. Of all the scholars that I've ever watched on YouTube, in my opinion, you are the most rational, logical, easy to understand kind of scholar that I've ever come across in my life. And it is really important that this question is answered because I've never had a satisfactory answer for this question. My question is like a coin with two sides. The first side of it is this, and this is the question. I'm somewhere between an atheist and agnostic. I'm not sure where. God has created this entire universe, and the Quran speaks a lot about how it has taken so many days and mountains and this and that, and life is going to be a test and whatnot. My question is, way before God decided to create this entire universe, before he decided to put human beings, before he decided to send Prophet Muhammad or Adam and Eve, way before he even planned about doing any of this, he knew the end result of it. He knows in the end he will be disappointed by certain people and he will throw them in hellfire. He knows they will be burning. He knows they'll be tortured, and that is when they'll be repenting for what they've done.
Way before he created the entire universe, he knows the outcome is going to be bad. It may be good for certain people who are in heaven, but he knows that he can save those people from being in hell, way before he even decided to go ahead with the creation. Yet he decides to go ahead with it, with all his godly logic. Why would he want to do that? The question, if I can just put it in this manner, how can God be so sadistic that he would actually go ahead with a plan which he knows is going to end up in that manner? That's the first side of the coin. The second side of the coin is, for some reason, if I believe that, okay, God is almighty and he understands everything is great, God is great, why is God insisting in the Quran that look at the mountains, look at the protons, the electrons, this and that, everything is so synchronized, how amazing I am? Why is he forcing us to find his creation amazing when it is a piece of cake for God? I mean, he just had to say kun and it was done. Then why is it a big deal if God has made this entire universe which is so amazing? Because for God it's nothing. So I should not be really amazed at his creation. He can do much more than this. So I do not understand why he wants us to respect what he's done or find it amazing what he has done. The brother asked a very good question and a very intellectual question. It's a very good question. And he has seen some of my tapes on YouTube, even of atheism. And this question that is troubling him, he hasn't got the answer to. The brother asked a question that Almighty God knows everything. Before he created the heaven and the earth, before he created human being, before Prophet Muhammad came here, peace be upon him, he knew everything. If he knew that some will go to heaven, majority will go to hell, so why did he create the human being? Isn't it sadistic? Is the basic question, correct? Right. Second question, I'll come to it later on. Brother told you that majority will go to hell. Well, even if one person is going, it doesn't make any sense. Even if one person goes to he could avoid hell, he could have avoided that. I mean, he could avoid being disappointed. Of course. I'll reply. The brother said, even if one person goes to hell, it is as though God would be disappointed. God doesn't get disappointed ever. Now coming to your question, I started a school. And you may have heard Islamic International School. If a teacher takes an examination, if she is just, while she is giving the examination, she writes in the maths paper 2 + 2 is equal to how much? The student in front of her or him, the teacher, writes 5. She can very well tell the student, change 5 to 4. Would it be just on the teacher during the test and examination to correct a student who's writing a wrong answer? Right, but if she has an option that the student doesn't need to do any of that and still No, I'm asking you a simple question. I'm asking you a simple question. The teacher has given the question paper. Right. All the students were informed about it. You're right. For that particular situation, For that particular situation, the teacher can tell, dear student, change 5 to 4. What will the other students think about? Unjust. But God can be just at the same time. He can create a completely different condition. He doesn't have to go ahead with that situation. He's not bound by any situation. Brother is saying Almighty God can create something which is perfect and will not make mistake, correct? That Right. God has already done. He created the angels. God created the angels. The angel never go against any commandment of God. But human being is a better creation than angel. The angels have got no free will of their own. If you have heard my tapes, if you have not heard, I'll tell you now. The angels are a creation of Almighty God, but not the best creation. Almighty God created the human beings. The human beings have a free will to go against God or to follow God. If you have chosen to be a human being, if you disobey His commandments, you go to hell. If you obey His commandments, you're superior than the angel. Because the angel doesn't have a free will of his own, then he follows God. It's nothing great. The human beings are the better creation of Almighty God. Almighty God has given a free will. That's the different question that Almighty God knows. Because He has ilm-e-ghaib, He has knowledge of the future. He is more superior. So He has created such a creation which has a free will. The fault is of human being, not God. No, but God has created us with that fault. And He knows He can avoid that. Not fault. It's not fault, brother. It is free will. Why is He giving us a free will when He knows He's going to eventually put these many people in hell? Why is He doing something? That is a different creation.
Like, would you want to create something which can think on its own, or would Why you want would to? someone so compassionate can also Brother, be that's what sadistic I at the tell same you. time? What you want, God has already created an angel. I'm asking you, which is better? An angel following Almighty God or a human being following Almighty God? Which is better? For me, absolutely, if I get a second chance, I would want to be an angel. Why would I risk going to Second hell? chance, correct. That's why Almighty God says in Surah Araf, chapter number 7, verse number 172, Almighty God brought all the human beings from the loin of Adam and asked them, is there one God? All agreed. Almighty God says in Surah Hashar, chapter 59, verse number 21, if Almighty God revealed the Quran on the mountain would shudder down. Almighty God says in Surah Azab, chapter 33, verse number 72, it is the human beings who were fools who said we want to be human beings. You and I were fools. Now you cannot backtrack. Once you said you want to appear for the test, once you read the test paper. Nobody asked me. They asked Adam and Eve. No, brother. Quran says every human being was asked. And then it is washed off. This memory is washed off. If the memory is away, the test. Almighty God says in the Quran, do you want to be a human being? If you become a human being, you can become superior to an angel or can get inferior. If you don't want to become a human being, just pass. Even for argument's Brother, sake, even in that please let condition. me complete. You ask the question. All right, go If ahead. you Sorry. interject, I will answer. Sure, go ahead. So Almighty God asked the human beings, and the Quran says, we human beings were fools, you and I both, were fools who opted for the test. Now once you undergo a test, if you follow the commandment after free will, you be superior to an angel. If you disobey Allah, you become inferior to an angel. We wanted to pass with distinction, you and I. You and I. You told, I don't remember. Of course you will not remember. And even I don't remember. But I believe in the Quran. On the day of judgment, Almighty God says, not a single human being will object to the justice of Allah. That we'll come to know on the day of judgment. Only thing we'll say, please give us one more chance. Almighty God will say it's too late. Because if He wants to give you a new chance, even I'll have to come back in the world again. Again, everyone. So those who failed, He can't get only the failures. So the Quran says no one will ever object on the justice of Allah. They will request Allah, give us one more chance. Almighty God will say too late. Almighty God gives us chances in this world itself. You make a mistake, Allah gives you a chance to repent. You repent. Allah forgives you. Again you make a mistake. Once you die, it's only one. So as far as the first question is concerned, why did God create? Because it's a better creation. Any logical person, including you, has to agree that a person who has the free will is a better creation than a person who has no free will. Only your question you don't remember is perfectly right. When you die, when you're resurrected, that time you and I will meet. Then you will say, I remember. Even I don't remember now. But I have faith in the Quran that Quran cannot be wrong, because scientifically, if you heard my lecture, 80% of the Quran is 100% matching with science. 20% is ambiguous, neither right, neither wrong. So my logic says when 80% is 100% correct and not even 0.1% of the 20% is wrong, so my logic says even this 20% would be right. I'm a scientific person, I'm a logical person. So I believe in the statement of the Quran that we chose. If you wouldn't have chosen, you could have questioned God. Why did you make me a human being? Then God would have been at fault. But God says in the Quran, He asked, the mountains were afraid. Everything else was afraid. We human beings opted for this. But do you remember being asked? I don't remember being asked. Brother, that question. if you heard my answer, even I don't remember. But if you remember, then where is the test? Imagine if a teacher teaches you something. Teacher teaches you something. Teacher gives you the book. The teacher has to take away the book for the test. If the teacher says, okay, take the book and answer, where is the test? Okay, but why? After the examination is over, you can go home and check or not. But even before the exam began, God knows. Brother, listen to me. After the examination is over, can you go and check home or not in the textbook? Absolutely. But during the examination, can you check? No. So now the examination is going on, brother. Once it's over, you can check. If you tell teacher, I want to see the textbook, I don't remember. No. During the examination, you cannot refer to the textbook, it will be called cheating. Correct? So once the examination is over,
if you don't remember, you tell God, what is this illogical? But Quran says not a single human being will object to the justice. Let the test go over. So today, I being a scientific person, I being a logical person, based on my knowledge of science, based on my logic, when I read the other scriptures and when I read the Quran, I find Quran is the only book, only religious scripture on the face of the earth which passes this test. So therefore I, being a scientific person, being a logical person, agree, okay, fine. This statement of the Quran also has to be right. I don't remember, that is the test. If I remember, where is the test? So that answers the first part of the question. First part, that saying that God was sadist. God is not sadist. For example, I start a medical college. I want the school students to go to medical. How many students who go to school enter the medical college? Just roughly, can you guess? Few. Surely less than 5%. Less than maybe 1%. So why did you make a college where only 1% can enter? Fine. It is for selected few. So same way God made heaven, Jannah, Jannat-e-Firdaus. Everyone cannot go to Jannat-e-Firdaus. Why not? Sorry? Why not? Why can't everyone go to medical college? Because it's human capacity. If humans Yes. were capable of being able to put everyone in medical college, they would. That's the way we are made. The same way everyone cannot become a doctor. Only those who have the capacity. Same way everyone cannot go to Jannat-e-Firdaus, the high levels of paradise. We have to strive. God has given you capacity. If you don't follow His guidance, you cannot. If you follow His guidance to go to Jannah, is very easy. If you're intelligent, it's very easy. If you're intelligent and if you're truthful to yourself. But if you're not truthful to yourself, even a non-intelligent man can go to Jannah. Only thing, you should be truthful. God has given you different options how to follow Him. Some people think they are smart. I tell them they're extra smart. If they were smart, they would see it is crystal clear in black and white that this is the word of God. You have to follow it. That's the reason Francis Bacon said, little knowledge of science makes you an atheist. In-depth knowledge of science makes you a believer in God. So I wouldn't say God is sadist. I said we were fools who opted to undergo the test. Not God. God gave you an option. What do you want to be? We chose. So we are responsible, not God. God is not a sadist. We are fools. That's what the Quran says. On the day of judgment, you will come to know, inshallah, you and I both. Inshallah, if I go to Jannah, inshallah, I'll pray to God, I'll thank God. You know, I was a good person, I choose to be a human being. If you pass that, if you fail, then we will curse our own self. Hope that answers the question. The second part, Sorry, what was the second part? that even if I believe how almighty He is, how knowledgeable He is, why is He so bent on convincing us, look at the mountains, look at the electrons, look at the That's right. protons? The second part of the question was that why does Almighty God give references of the mountain that He's created this? For Him it is peanuts. So why is He talking? You know why is He saying? He's saying these peanut things, mountain, they would shudder. You human being who are superior, why don't you understand? Quran says in Surah Hashar chapter 59 verse number 21, had the Quran been revealed on the mountain would have fallen down to utter ruin. But to us human beings it makes no difference. He's giving these examples to show that these things which are so powerful, the mountains etc. which He has created, would have submitted their will. Why don't you human beings do? He's trying to give an example that we are fools. He's not trying to praise Himself. And whenever He asks us to praise Him, or when He says, for we say Allahu Akbar, God is the greatest. Do you think it will change Allah? No. Whether you say 1,000 times Allahu Akbar or 1,000,000 times, He cannot become greater. He's already the greatest. The reason we face these things is because it is our human mentality, our human nature, that we follow the people who are famous, we follow the people who we praise. For example, your mother has a heart attack. There is an unknown person on the street who gives you the treatment. And you heard that the best heart specialist in the world is Dr. X.
Now, will you follow Dr. X's advice or the person on the street who you don't know? Dr. X. Why? Because Dr. X is famous. People know him. He's the best in the world. So the reason in our salah, in our life, we say Allahu Akbar. Allah is the greatest. Allah is the most wise. Allah is the most intelligent. Why? If we say that, it doesn't benefit Allah. It benefits us. That if we praise him, we follow him. If we follow, we go to Jannah. To Allah, it makes no difference. Therefore, Allah says, will you not then believe? Will you not then understand? That means the Quran is revealed to the people for understanding. So he's giving this example not to make himself great. He's already the greatest. Whether you say 1,000,000 times Allah is the greatest, it will not make a difference to Allah. He's telling it to you. Allah says in the Quran, Allah does not require you, you require him. So when we praise him, it is human psychology that the person you praise, person you talk great about, you tend to follow his advice. By following his advice, it will benefit you, it will not benefit him. He is already the greatest. He is already the merciful. So these are rules and regulations laid down. He is our creator. He knows our mindset. So the reason he speaks about this, then, such a best, like, you are a student of science, correct? I am also a student of science. The moment I come to know, Allah mentioned these scientific facts which we came to know today, 50 years back, it increases my faith in Allah. Allah says in Surah Fussilat chapter 41 verse 53, Sanuri mayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu al-haq. Soon we shall show them our signs in the furthest regions of the horizons and into their soul until it is clear to them that this is the truth. So Allah is giving these examples so that it benefits us. For him, it makes no difference. It is benefiting us, so he is giving us a chance to follow him so that we can go to heaven. Hope that answers the question, brother. I recognize his power, and I understand he's amazing and all that he's done. But am I expected to be amazed at his achievements at creating this universe? Because for him, it's like a 1-second job. Correct. Right? So for him, which is 1-second job, when he tells you not to have alcohol, if you have alcohol, sure, but am I expected to be amazed at his creation? No, see, the thing is that he is not there to prove himself better. If you believe that for him it is peanuts, so will a person lie? No. So if he says don't have alcohol, you will not question him. No. Don't have pork, you will not question him. Yeah, but I'm not amazed at his creation because for him it's nothing. Compared to us, it's amazing. For him, it's nothing. Right. But compared to us, a person who can create the universe, when he tells me not to have alcohol, I immediately follow. Sure, I don't mind following him, but do I have to be amazed at his creation, as is said in the Quran? See, as you asked me the question, should I be amazed at the creation? Right. I would say, if I believe human being is a better creation, then yes, I'm amazed, and then I say, Alhamdulillah, he has made me better than that. So if I'm amazed, he made the mountains, he made the stars, he made the sun, but he made Zakir Naik also. He made a human being. And we are the best of creation. So he gives these examples so that we realize what benefit he has given to us. All the favors he has given to us. Talking about the science, talking about the protons, talking about the mountains. Finally he says, human beings are the best creation. So in comparison, we have to agree that our Creator has created this human body, the molecules, the DNA, the complex thing, which can never come by chance. So in this way, we are amazed at the creation of the human being. And then we submit to him. If we are not amazed, only by being amazed, we submit that he is our creator, he is worth worshipping. No one else can do that. This is so that we worship him and we pass the test and we go to paradise. Hope that answers the question. If Bill Gates gives me $100, should I be amazed that he has given me that money? I believe that the question has been answered, and unfortunately we are very constricted for time. You are welcome to come back tomorrow, inshallah. As with all of the brothers and sisters, we have come to the end of tonight's session, so please a very big thank you. This last. It said, if Bill Gates gives you $100, should I be amazed? Will you get amazed? Brother, the question is, why should Bill Gates give you $100? If you tell me
a Tom, Dick and Harry gives you $100, nothing to be amazed. Bill Gates gave me $100. It's something that he gave you. Why did he give you? Why not somebody else? Why? So the question is, why did he give you is the question. Okay. If some Tom, Dick and Harry gives you, if a man on the street gave you $100, Bill Gates. Got it. You got it, The no? answer. Got it. I got that. So now you're convinced, huh? Yes, absolutely. That is the answer. So inshallah, I hope that we'll come closer to Islam. So I should not be amazed at the fact that he's giving me the money. I should be amazed it's him who's giving the money. Alhamdulillah. Masya Allah. Lama banget ya ngejelasin buat percaya. Ini kerjaannya Azam nih ntar bahas ateis. Di itu pola pikir apa ya orang Barat tuh gitu dia harus tahu reasonnya, alasannya apa sih, ngapain ya kita yakin, ngapain kita takjub gitu. Jadi jawabannya menarik tuh. Mungkin ada yang bisa nyimpulin, kasih kesimpulan pendek aja. Satu atau dua orang. Nabil mungkin, Bil, kasih kesimpulan deh tadi dari video tadi. Pusing saya, Pak. Simpel aja. Berat. Bisa, Bil? Tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Saya bingung jelasinnya. Itu bukan jawaban. Suruh ngerjain matematika. Masa suruh ngerjain matematika? Wallahu a'lam. Oh, jadi hanya Allah yang tahu. Ya iyalah, emang Allah mah tahu. Masalahnya kamu nggak ngerjain jadi nggak tahu. Oke. Mardika biasanya. Atau yang lain boleh yang lain. Nggak tahu, Ustaz. Simpulannya Intinya- tadi di part terakhir itu cakep tuh. Oh ini kita tuh yang Bill Gates itu, jadi kayak kita harus tahu kalau yang ngasih gak tahu sih cara ngejelasinnya. Masih ya. Jam, bantuin Jam. Ada apa, Pak? Itu bantuin Mardika. Bantuin. Ngomong saya bantuin Dika. Kasih kesimpulan tadi. Simpulan tadi jadinya insya Allah orang yang bertanya tadi akan lebih dekat dengan Islam. Itu Kagak tadi nyimak, kesimpulan ketawa, harapan kagak daripada nyimak. Dr. Kinai tentu. Yang lain yang nyambung. Zaki Ahta. Nggak paham juga. Nonton 15 menit nggak paham nih, bahaya. Sini saya coba lagi tadi. Kalau yang saya tangkap Pak, jadi Cakep. ini Ayan. tuh tadi ngejelasin kalau dia tuh kan nanyain ya kayak yang akhir-akhir kenapa kita harus terkagum sama ciptaan Allah karena Allah tuh kenapa Allah nyeritain mulu perihal ciptaannya di Al-Qur'an. Terus si Zakir Naik jawab kalau Allah tuh ngejelasin ke kita tuh, Allah ngasih tahu kita tuh biar Ya Allah. kita tuh biar Apa sih kita Jam? tuh Orang lagi ngomong. Iya, Zakir Naik dibilang pakai si doang, Pak. Terus. Zakir Naik. itu ampun itu dia ngejelasin kalau Allah itu ngejelasin ngasih tahu kita itu biar Allah tuh bisa tahu berapa banyak karunia yang udah dikasih ke kita, habis itu biar kita tuh bersyukur, jadi takjub akan ciptaannya, takjub pada kita juga sebagai manusia gitu. Ya. Saya tahu, coba sih bilang. Oke, tunggu. Kamu dari tadi. Thank you Ryan. Jadi kata Ryan tuh ya biar manusia tuh berpikir bahwa Allah tuh Maha Besar. Allah tuh memberikan semuanya, bumi, langit, semuanya. Tapi kan tadi masih dibantah tuh sama yang nanya tadi, yang ateis. Ini bukan. Kalau buat Allah tuh gampang, ya kan? Buat Allah tuh gampang. Ngapain kita takjub pada sesuatu yang gampang kan gitu?
Kayak misalnya tadi Bill Gates kan ngasih $100 tuh kecil duitnya. Nah, terus yang menarik di endingnya tuh. Apa Mardika? Ini Ustaz, itu bukan yang tadi Ustaz, yang awal-awal yang ini Ustaz. Kalau misalnya kita tuh di dunia ini, Ustaz, di dunia itu lagi ujian. Nanti kalau misalnya udah di neraka, baru bisa lihat hasilnya, Ustaz. Oh itu bukan, Ustaz? Ya, Kan tadi dia bilang gitu lumayan kan? lah 20%. Rapi mau ngasih masukan, Pi? Kalau yang saya dapat tuh bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling baik, yang paling terbaik. Di atas gunung-gunung, di atas malaikat, kalau misalkan dia menuruti perintahnya, tapi bakal lebih hina kalau misalkan tidak menurutinya. Ya, itu aja, Pi. Oke. Jadi sesuai dengan ini ya videonya. Mungkin ada yang lain? Yang lain terakhir. Itu Pak yang pertanyaan terakhir Pak tadi Pak. Apa? Yang dia nanya katanya apakah dia harus takjub sama ciptaan-ciptaannya sama kayak alam semesta gitu-gitu. Ya benar itu tadi yang analogi terakhirnya itu apa? Yang harusnya kita jangan takjub karena dia udah ngasih kita duit, tapi harusnya kita takjub karena dialah yang ngasih duit gitu. Ya sudah kan Allah udah nyiptain alam semesta gitu, segala macam ilmu pengetahuan dan isinya gitu kan. Ya kita ngapain takjub kita sama alam semestanya gitu. Saya kita takjub sama yang udah nyiptainnya gitu. Iya benar. Oke, thank you Ravandra. Itu Pak. Oke. Tadi siapa Dapel? Saya apa? Ayo ngomong, mana orangnya? Ih, bocah. Gak ada. Kesimpulannya Allah tidak memerlukan kita, tapi kita memerlukan Allah. Asik. Ini permainan kata ya, keren. Jadi pada intinya tadi kesimpulannya nih, waktunya udah habis. Tadi yang disampaikan benar semua teman-teman ya. Tapi yang paling jelek ya, paling mantep tuh bukan benda yang dikasihnya. Kayak gunung, kekayaan semuanya bukan, tapi mengapanya Allah Subhanahu wa taala milih kita gitu loh. Mengapa memilih manusia, bukan gunung, bukan hewan, bukan malaikat. Itu yang poinnya di situ. Berarti manusia punya keistimewaan karena dikasih akal buat berpikir. Seperti itu. Ya intinya kita yang perlu Allah. Kita berterima kasih sama Allah karena Allah sudah milih kita untuk hidup di atas muka bumi ini. Oke, itu aja. Terus pada ke GCR ya, di situ ada tugas pertama nonton video, komen, terus screenshot di GCR-nya ya. Itu nanti saya cek berkala. Masih lama sih, paling sampai akhir bulan limitnya. Tapi yang jelas itu jadi tugas pertama ya di GCR. Kita ada yang mau ngasih masukan lagi? Nggak ada, kita tutup semua. Terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat ilmu yang barokah dan manfaat. Kita akhiri. Amin Allah, amin. Sama mengucap alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya balikin ke siapa nih? Zakir. Zaki Hatta. Azam aja lah yang deketan. Makasih, Tat. Sama. Makasih, Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih, Pak.